Il est 23 heures. Vous sortez fermer la porte de derrière, et là, contre l'ample de votre porche, elle est encore là. Si papillon de nuit. Il tourne, il se cogne. Il frôle votre visage votre premier réflexe, c'est de l'écraser. Ou de chasser si petit intrus pausière qui salit vos murs, et qui, vous en êtes sûr, finira par grignoter vos pols, mais avant de lever la main stop si, que vous prenez pour une nuisance nocturne, est peut-être l'une des créatures les plus utiles, et les plus anciennes de votre jardin. Si petit erder maladroit ni church ni votre nourriture, ni vos vêtements, il est perdu. Et la raison pour laquelle il tourne autour de cette lumière va changer votre regard dans les prochaines minutes. Vous allez découvrir pourquoi si papillon est irrésistiblement attiré par votre ampoule, alors que ça tout. Quel rôle secret il joue dans votre jardin pendant que vous dormez. Et pourquoi le tour pourrait priver votre jardin d'un allié que rien n'y remplace. Commencez par cette lumière. Pourquoi jamais-il, encore et encore, jusqu'à l'épuisement, pendant des millions d'années, les papillons de nuit n'ont eu qu'une seule source de lumière stable pour s'y repérer, la lune. En la gardant à un angle constant par rapport à leurs yeux, ils volent en ligne droite dans l'obscurité. Une boussole céleste ville comme le monde puis, en une poignée de générations, nous avons couvert la planète d'ampoules. Et le cerveau du papillon, câblé pour la lune, confond votre lampe de porche avec l'astre lointain, sauf que votre ampoule en est par 380 km, elle est à 3 mètres. Alors en escient de maintenir cet angle constant, l'insecte s'enroule autour de la lumière dans une spirale sans fin. Il n'y vient pas votre lumière. Il est de suivre une lune qui n'existe pas. Il est prisonnier d'une illusion que nous avons créée et pendant qu'il tourne, et puis il n'y fait pas son vrai travail, car si papillon avait une mission cette nuit-là. Une mission dont dépend une grande partie de votre jardin en croit souvent que la pollinisation, c'est l'affaire des abeilles, en plein jour. Mais quand le soleil s'y couche, une duxime équipe prend le relais. Les papillons de nuit sont parmi les pollinisateurs les plus efficaces et les plus négligés de la planète. En butinant le nectar des fleurs qui est souvent la nuit, le chèvrefeuille, l'onager, le jasmin, ils transportent le pollen sur des distances bien plus longues que les abeilles mais leur rôle n'y s'arrête pas là, et c'est là que ça devient surprenant si papillon adulte n'y vit souvent que quelques jours. Avant de voir des ailes, il a été une chenille. Et cette chenille est un maillon fondamental de toute la chaîne alimentaire de votre jardin. Une seule niche de messages bleus a besoin d'environ 35 chenilles pour lever ses petits. Sans chenilles de papillons, pas d'oiseaux dans vos arbres au printemps. Les chauves-souris qui débercent vos soirées d'été des moustiques s'y nourrissent en grande partie de papillons de nuit. Les hérissons, les grenouilles, une multitude d'autres animaux dépendant directement de ces petits êtres, que vous allez écraser sur un papillon, si n'est pas éliminer une nuisance. C'est retirer une brique de tout un édifice vivant, mais attendez, me dires vous, et mes vêtements, et cette pausière sur ces ailes, des merlins le vrai du faux. Le papillon qui tourne autour de votre lampe n'a aucun intérêt pour votre lane. Sur les milliers d'espèces de papillons de nuit, sur une infime poignée, les mites de vêtements, esthétiques aux textiles. Et ces mites-là sont minuscules, discrètes et fuyant la lumière. Elles n'y viennent jamais danser autour de votre ampoule. Le grand papillon que vous voyez le soir est, dans l'immense majorité des cas, totalement inoffensif cette pausière sur ses ailes. Ce sont des milliers de cales microscopiques, aussi délicates que des tuiles sur un toit, ni toxiques ni urticantes. Elles isolent l'insecte et lui permettent parfois de chapper aux toiles d'araignées en s'y détachant. Si papillon n'y pique pas, il n'y mord pas. La plupart n'ont même pas de bouche fonctionnelle à l'âge adulte. Il n'y peut strictement rien vous faire la vraie question n'est donc pas de savoir s'il est dangereux. La vraie question c'est que vient-il vous dire, car sa présence autour de votre maison est un signal, un messager silencieux. Un jardin qui attire de nombreux papillons de nuit est un jardin vivant. Des plantes hautes, des zones sombres préservées, une chaîne alimentaire qui fonctionne. À l'inverse, s'ils ont totalement disparu de vos soirées d'été, c'est un signe d'alerte. Leurs populations s'y sont effondrées dans de nombreuses régions, victimes des pesticides et de la pollution lumineuse. Chaque ampoule allumée tout la nuit descend et tout des milliers d'insectes, et fragilise un peu plus tout l'écosystème, qui en dépend si papillon perdu contre votre lampe, c'est aussi un miroir. Il vous montre l'impact, invisible de habitude,
de la lumière artificielle sur le monde sauvage, just devant votre porte alors, que faire? Faut-il vivre dans le noir, bien sûr que non. La coexistence est étonnamment simple. Remplaces les lumières blanches et bleues de votre extérieur par des ampoules à teint chaud, ambrées, elles attirent beaucoup moins les insectes. Installez un détecteur de mouvement. Éteignez la porche quand vous rentrez vous coucher. Et si un papillon est réfugié chez vous, ne le pourchassez pas. Éteignez la lumière intérieure, ouvrez une fenêtre, et laissez la nuit le rappeler dehors. Laissez aussi un coin de jardin un peu sauvage, avec des fleurs nocturnes, pour offrir un refuge à ces pollinisateurs de l'embarracan de ces gestes, ne vous coûte grand chose. Mais pour ces petits erreurs, ils font tout la différence entre l'épuisement et la survivance à ces moments. Il est 23 heures. Le papillon tourne toujours autour de l'ample mais cette fois, vous ne voyez plus un intrus. Vous voyez un ancien navigateur qui suivait la lune bien avant que nos villes inexistentes. Un pollinisateur de la nuit, un maillon nourricier pour les oiseaux et les chauves-souris, un messenger qui vous parle de la santé de votre jardin. Une créature fragile, prisonnière d'une lumière qu'elle n'a pas demandé alors, doucement, vous éteignez l'ampoule. Et dans l'obscurité retrouvée, le papillon cesse sa spirale fall. Il reprend son cap. Il retrouve sa lune. Et il repart, dans la nuit, accomplir la mission silencieuse dont dépend une part de la vie autour de vous, ni élèves pas tuez. Vous élèves libérés, et vous, aviez-vous déjà remarqué si papillon fidèle autour de votre lampe le soir. Maintenant que vous connaissez sa véritable histoire, le regarderez-vous encore de la même façon. Dites-le-moi en commentaire. Et si cette vidéo a changé votre regard, abonnez-vous à Créatures du Jardin. Ici, on transforme la pour un émerveillement, une créature à la fois.